Sa Miyerkules, pecha 1 del Disyembre, Hepe del City Agriculture's Office si Ma'am Carmencita Menchi Sanchez y explicar razón por qué decidí de su oficina para no anay acepta con el 50 millones de pesos fondo que ya decidió el Consejo para particular el Committee Chairman del Appropriation y Committee on Ordinances and Resolution para darle en oficina bajo na 2022 reprioritize budget. Según con Sánchez, por causa el de la oficina no hay para poder usar con el fondo y el local gobierno para na siembra vida del año 2020. El ayuda según para na mga sembrador estaba na siembra vida program del año 2020 esperanzado que ay distribuy sila na año 2022 pa. El de ila non-acceptance na mencionado fondo hindi según quiere decir hindi sila quiere con sino alegra según sila pero tiene lang mga factor que necesita sila considerando o considera puera kay no hay pa puede usar con el 2020 budget. Immediamo. Pero later on, as I went ahead, for the information of everyone, Yes. El Diaton first Siembra Vida, the 50 million first Siembra Vida, unluckily, we will start implementing this 2022. Abo Okay. pa lang kita con esos todo El Diaton mga documentary requirements. Siya pwede asi akaba. Alright. So implementation will be in 2022 and then Diyan pakad kami. Yapin sa'yo si todo, Sir Hill. Yapin sa'yo. Si. It will be implemented next year. There are other mga considerations to have to be taken. No? To be taken. Number one, how prepared are our beneficiaries? Because Correct. farmers, they will now become abla sila businessmen. Diba? So how prepared are they? Correct. Another one, Okay. do they have the management skill for the Siembra Vida? No? Kabar, how strong are their associations? Because we selected Farmers Association, Rural Improvement Cup, the 4-H, the Fisherman Association. How strong LDA? Hindi ba for little problem lang man kanya si kaya sa sila direction? Si. And other operational problems, I thought about that after they offered it to me. So ablayo, if they will give me the 50 million next year, and that is just the beginning of our implementation of the Siembra Vida, doon na kada hindi kami kung pwede usah. Okay, It will practical become tayo. a budget that cannot be utilized because we are still in the first year implementation of our original Siembra Vida. Immediamo. Aumento pa di Sánchez kay el otro para razón amo kay ISBL el 50 milyon de pesos fondo ialoka kanila al Consejo hindi entrao na annual investment plan. Immediamo. But that is not my only reason for that. I Okay. have another reason. I was informed Akagyaton 50 million was not included in the annual investment plan, Sir Neil. You know, there's a saying, budget, any project that goes into the AIP, in the annual investment plan, goes into the budget. But this project, because yadali sa sila kung kanamon, como at the 11th hour, hindi, why kita kasi pwede man include the AIP. And for your information, yan approve yan at SLAIP. There's another recourse for that. No? Siguro, because this was approved by the City Development Council, El Diaton AIP, there's a need for the City Development Council, mga SM members, to sit down again and to make amendments of the approved AIP, which I believe is very difficult. Di ba? Alright. So ang sina ese. So, Por abla eso. kayo, because it is not in the AIP, it cannot be implemented next year. I'm very sure I of that. see. Alright, so for the City Council, also Yeah. very, very plausible. Kadali effort kung hindi mga pwede usap. Yes, Sayang oo. ng el budget. Immediamo. Tarecognisa según si Sánchez con el ayuda que quiere kanila dale al Consejo pero como el jefe del City Agriculture's Office necesita él considerar el otro mga factor más que grande cantidad el que tadale con él el Consejo. Immediamo. And I really recognize our city councilors, especially our committee chair for agriculture, Yes. for coming up with that. And all the other councilors, they were all Yes. supportive of the program. Pero you, as a city agriculture, we are not kasi, our farmers are not, businessmen. Yan yung mga Si. And there is an assurance, no? An assurance.
when we will implement Siembra Vida next year, in the course of our implementation, we will be needing maybe additional budget or for any budget for the Siembra Vida. I got assurance that we can get that from the supplemental budget, of which for me that is very fair. Kayo, si Kosa lang kami ni Sisita, then we will get it from the supplemental budget. Oh, you see, Lukerio Salio, Sir Hill, Dolakil ba yung ingrata? Dolakil ba yun may man-recognize? But that is not really the point. I My see. heart is very, very happy because they recognize, they commended my office for job well done. And in that way, dali sila kumigo 50 million. Pero it will become useless next year. Yes. Si acorda base na 2022 executive budget ia preparar gobierno lokal no hay estos alocafondo para el Siembra Vida program para na año 2022 pero después conducir budget hearing el consejo decidió estos para poner 50 millones de pesos fondo na mencionado items para continuar según el ayuda ng mga siembradores del ciudad de Zamboanga. News. Timeline. Del martes, fecha 30 del noviembre, un desperate moves lang del mga kontralyo. Es el cosa comento ya dal el antes kongresista y alcalde de ciudad, Celso Lobregat, sobre el mga issues que ita circula kita ciudad de Zamboanga, hasta na social media, kay el disuyo kondisyon de salud, hindi imbuenamente i-admitido según él na ospital. Ya se claro si Lobregat, kay del pasado mga días, ya anda él na Manila, ina ospital, pero como parte lang na disuyo yearly executive check-up. Imidya mo. Cuando tayo na hospital, while alegre bien mucho tamanda mga get well soon, recovery, then mga kwanto kilong gente kere muri ayo. Na, ta-celebra ka? O ta-celebra ya? Celebrate. O tapos sa notisya tatali, ala si Celso, na ICU. Why, na ICU. Ala si Celso, ya por sa el pescuezo, na pinetubo. Celebra ka to. Kaya, mga kasirkula-sirkula, siguro desperate po siya dahil yatun na siguro na kontraryo na siguro kailan sila pwede kasi. To set the record straight kong, so from then hasta ahora, may tuman hospital. Kay el story circula después man bira storya. Ano ay mayo man hospital. Pero yata yun na Manila, I normally have a yearly executive check-up. See. Pero I was not able to have my executive check-up in 2020 because pati yun na Zamboanga. Okay. So I took the opportunity when I was in Manila. I had my executive check-up. I went to my dentist. The dentist said, "Habló conmigo na 2 años en conmigo." Imidya mo. Aumento pa di Lobregat kay hindi ele impermoso. Tao pa dahil sigun ele receive informasyon kay tiene mga kontralyo di suyo. El keta si kalayad mga informasyon relataw na di suyo kondisyon de salud. Imidya mo. Hindi hermoso, hindi sabi to, donde tabla, ganda de aton kontraryo sa habla. No mabota con Celso, viejo ya sé, mabota con Celso, and permises it. I am healthy. Now, of course, it's a known fact that I am diabetic, just like my mother was diabetic. It is not hereditary. It was acquired. In fact, my mother became diabetic late in her age, just like me. Of course, so you have to make sure that you take care of your diabetes. And sometimes I really am a bad patient. Sometimes kumeo ko sa kere kume. So kasi yan ang doktor oy. Para po sa patuan na kumigo, hindi to sa sige. Imidya mo. Pero tamire lang si Lobregat mag-issue na positibo manera. Imidya mo. Kasi na sa makano, mucho fruta en manga, mucho taquería.
try fruta and manga when try Kengeria. So, siguro, that is a gauge. You are still relevant or you are a force to reckon with. Because you are not relevant or you are not a force to reckon with, nobody will even pay attention to you. But since mga fake news at mga kosa-kosa rumor pasikula na it is an indication, alegre, okay, I am still very relevant and I am the force to reckon with. News Timeline. Mga partners, el Miyerkules, pecha 1 del Disyembre, Senate President Senator Vicente Tito Soto III basta prepiri konsulta una con el mga barangay oficiales del país antes dale comento si a favor ba este o hindi na proposito para el postponement del barangay ESK election. Si acorda del mas reciente lang, Chenian File Bill na House of Representatives que donde ta proposita para el postponement del barangay Isangguniang Kabataan election desde la fecha de Disyembre 5, año 2022 para na Mayo 6, año 2024. Yan file con este House Bill si Davao Oriental 2nd District Representative Mayo Almario. El razón de este amo por causa na epekto del pandemia COVID-19. Según Soto, tormento según dale comento, especialmente si no hay PL idea na pros and cons del mencionado postponement. Imidya mo. Hindi ko, I don't know the ins and outs and the pros and cons of the issue. Siguro pinakamaganda, konsultahin muna namin din mga barangay officials, mga leaders nila. Siguro yun muna ang kailangan gawin ng Senado. At tapos pag kailangan, tingnan namin ano ang mga kadahilanan at ano ang laman ng House Bill para ito i-postpone. Tingnan muna natin. Mahirap biglang sabihin ko ngayon na sang-ayon ako. Okay. Pagkatapos alanganin pala. Kung sabihin ko hindi ako sang-ayon, yung pala kailangan. So, patawarin niyo muna ako ngayon. Ang kailangan muna ay kausapin muna yung mga leaders. At tignan yung House version. Ano ang kadahilanan? Okay. Ano ang pangangailangan para gawin yan? News Timeline. Mientras tanto, na otra noticias, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na país ay continúa según apela con el mga senador quien tasanga con el full funding para del Barangay Development Program. Así después mengua el budget del mencionado programa desde 28 billion de pesos para na 10 billion de pesos. Es el cosa ya habla el NTF-ELCAC Vice Chairman, National Security Advisor, Cabinet Secretary Retired General Hermogenes Esperon del Huwebes durante la visitada na syudad junto con el Presidente Rodrigo Roa Duterte. Imidya mo. Ang balita ko ay na-feedback kami na yung 4 billion, ginawang 10 billion yung Barangay Development Program. Remember that was the Barangay Development Program. It is supposed to be 28 billion. Para sa mga barangays na 1,406. Yun naman ang report ng Senado kasi magkaiba naman yung report ng na inaprubahan ng House of Representatives kasi Imidya mo. Sigun con Secretary Esperon, hindi mas este fondo para diila kay ay gindaman sigun este direkta ng mga barangay. Imidya mo. ayun naman kung hindi na natin makonvince sila then we will probably wait until next time where yung mga kapalit nila, yung mga kapalit ng mga senador ay mas pabor sa Barangay Development Program or sa programa ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. But today, we will simply ask, of course, yung mga House of Representative members led by Speaker Lord Velasco and Congressman Eric Yap, yung counterpart ni Senator Angara, to restore the 28 billion. Kasi ito talaga yung solusyon na sa ating mga barangays. So, if we postpone the solution, that means we would want another several years for the
insurgency to pester us. Imidya mo. Conforme asigun sila ako na rason del mga senador kay palta el dila report, pero por causa kay no sabi sila si cosa al standard de estos. Imidya mo. Ang sabi nila kulang daw yung report namin. Okay, agree kami kung kulang yung report because we do not know their standard. But as far as we know, mayroong 2,318 barangays, projects in the 1,406 barangays. At yung iba doon ay pre-procurement, yung iba naman ay on procurement. 794 are now being implemented. And in fact, 44 have been completed. So, they want that the projects will be rated on a percentage basis. Ilang percent na yung nasimulan. Imidya mo. Mientras tanto, Tacresi Esperon que tiene política na menguada del Fondo para el Barangay Development Program. Imidya mo. Definitely, si Senator Drilon is opposition. I would imagine that he is against any good accomplishment of the administration. So, huwag naman nating dalhin sa politika ito. Ito ay para sa mga kababayan natin na nandoon sa conflicted areas, sa geographically isolated areas. 53 years na ang insurgency. Ayaw ba nating bigyan ng solution ito? Imidya mo. Pero ta esperanza que ojalá intende el mga senador kay hindi man asigun sila basta-basta lang konstruhin mga infrastructure project kay tiene el procurement law ilimitasyon por causa ng COVID-19. Donde sinoy man asigun konfianza na NTF-ELCAC, lo mismo mga governors y mayors kon taginda el fondo, pwede man asigun el taresta 17 billion de pesos sa fondo, dali alang ko na DPWH para implementar. Imidya mo. Pupolitikahin pa ba natin ang kalsada? Kung magawa mo yung kalsada, that's good politics. So, obligado silang gawin yung project. Kung health station man yan, or water system, or classrooms, or health stations. Kung magawa mo yon, then what's bad about that? Sabi mo ng politics, but kung magawa mo, then that's good politics. Imidya mo. Necesita asigun este fondo para el Barangay Development Program por el seryoso problema de insurgency na pais. Asigun ko na esperon kay durante aktibo pa el opisyal del Puwersa Armada de Pilipinas sa Mindanao, ya podele mira si Kosal mga necesita ase para solve este problema. Uno ya asigun este mga Barangay Development Project na mga lugar, ya pode entra ilimpia el militar. Imidya mo. Emergency problem. Ako naman ay nag-company commander ako dito sa Zamboanga, no? Nag-batalyong commander ako sa Agusan. And nag-duty rin ako sa Zamboanga. And we were assigned, nag-brigade commander akong dalawang beses sa Mindanao. Then division commander ako. Nakikita ko talaga na noon pa, kung cleaner mo yung isang area, huwag mong iwanan kung wala kang ginawang projects. Otherwise, para mong wawalisin lang, tapos babalik ulit yung winalis mo. News. Timeline. Mga partners, emosyonal rin di grasya sa alcalde Maria Isabel Beng Climaco Salazar kun Presidente Rodrigo Duterte por el mga development projects que inicia este na Mindanao, partikular na Zamboanga Peninsula y Basulta Region. El mensaje hace el alcalde durante el visitada de Presidente Rodrigo Duterte na ciudad, partikular na Pantalan Local, donde inaugura con el 143 Social Tourism Ports y Zamboanga Seaport Development Project. Imidya mo. Daghang salamat kaayo sa imong administrasyon kay daghang tabang ug proyekto diri sa amua sa lungsod uban na gyud sa Samba Sulta. Kining proyekto sa Pantalan, kanang Roro area, ang pinakadagko nga terminal sa pasahero, ining social tourism port sa Busay ug Tumalutab,
ug sa Samba Sulta ug ang bagong PPA office para sa kauban namo sa PPA. Lipay jud mi. Salamat kaayo, Mr. President. Uban sa among pasalamat, maong na kining ampingan ug gamiton sa husto na pamaagi kining mga proyekto. Dako kaayo ning tabang sa amuang tanan. Tanan mi diri sa Zamboanga. Muchas gracias. Di amon Presidente Desdel Mindanao. Sir, thank you so much. President. Together with Senator Bongo, sabi sa akin ni Kong Jawo, ang laki-laki ng tulong nyo sa Pilipinas, lalo na sa panahon ng pandemic. Kaya po kami dito sa Zamboanga, gaya-gaya po kami. Ang aming bisyo, katulad nyo, ay magserbisyo at magmamahal sa tao. Imidya mo. Fuera de mga proyecto que ya menciona el alcalde, ¿cuántos pa del otro mga proyecto na ciudad que bajo na build project de la administración Duterte amo el diversion road que ta conecta con el Buenavista Bolong Diversion Road na Cabaluay to Santa Catalina, Ayala La Paz Road y el Esperanzado Establecida del Nuevo Aeropuerto na Mercedes y otras pa. Pero notable que no hay mencionado con el 2 Flyover Project que inicia también el Gobierno Nacional del año 2018 por medio del antes congresista Celso Lobregat, donde sí acorda el 1 na 2 Flyover Project local na Taupan Road, San Jose Gusú, yan revert el fondo por causa no hay con implementa hasta este mga tiempo. Mientras el flyover local na Santa Cruz intersection pending pa hasta ahora por causa el gobierno local, particular oficina de Mayor Beng, no hay pa man issue executive order para principiar con el proyecto. Mientras tanto, y rin también gracias si Mayor Beng Climaco Salazar con Presidente Duterte por el confianza que dale con él, después man appoint con él como el chairman del Regional Peace and Order Council para el Zamboanga Peninsula, donde el alcalde Beng ta continúa apela para continuar proteger con el Zamboanga Peninsula. Imidya mo. Ayaw bayai kining Zamboanga City. Please retain 2 combat-ready battalions to help the Philippine National Police combat terrorism. The retention of 2 combat-ready battalions must be realized as our gains for zero bombing, zero kidnapping, zero terrorism, and, of course, the protection of our people, not only in Zamboanga, but Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Otra vez, Presidente Duterte, daghang salamat. Salamat, sir, for also recognizing the women in appointing me as Regional Peace and Order Council Chair in 2016 and 2019. Sabay po tayong aalis, ako as Mayor, pero sa tulong ng Ginoo, you have helped us. Bienvenidos, eternamente, Presidente Duterte, muchas gracias desde di amon corazón. Vaya con Dios contigo. Thank you, sir. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. eMedia Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now